تحياتكم في جنوب السودان. The Dawn on iRadio. Good morning and welcome to the Dawn Show on iRadio. It is beautiful Monday, April 6, 2026, and it is Easter Monday. And happy Easter to all of you. I'm your host, Michael Atit, together with Darlington Moses behind the social media gadgets, and also Paulino Atit, the driver who brought us this morning. We wish you all the best and a beautiful day. We are glad you're part of the Dawn program, which airs every Monday through Friday from 6 to 8 a.m. To comment on any stories featured in today's program, simply dial 0911-986-986 or 0922-986-986. You can also follow us on our Facebook page, iRadio, or log on to our website, www.iradio.org, or follow us on X at iRadio Juba, or else follow us on our YouTube channel, iRadio South Sudan. In today's program, in his Easter message to the people or to the nation, President Salva Kiir has called upon all South Sudanese to use the moment to renew commitment to peace, reconciliation, and unity. And also coming up in the program in the second hour, the Minister of Culture, Museum, and National Heritage has called on all citizens, institutions, and partners to join hands in preparing for South Sudan's key historic occasions this year. On the 16th May 2026, we shall commemorate the 43rd anniversary of the SPLA Day. This day reminds us of courage and sacrifice that ignited our liberation struggle, honoring the martyrs, veterans, and all who carried the vision of freedom. And don't forget, we will wait for news at 6:30, news bulletin in English at 7, while news bulletin in Arabic will come to you at the end of the dawn, exactly at 8 this morning. So don't go away, just keep tuned to iRadio, and this is The Dawn Show. صباح الخير عليكم جميعا ومرحب بكم في برنامج The Dawn الصباحي مباشرة على iRadio في مدينة جوبا، البرنامج اللي بيناقش موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها حول جنوب السودان مع المختصين في المجالات المختلفة. الليلة يوم الاثنين 6 أبريل 2026 وده 2 عيد القيامة، وأتمنى لكم عيد قيامة مجيدة عليكم جميعا، وكل عام جنوب السودان بخير واطمئنان وفي السلام يا رب. أنا مايكل أتيد ومعي دارلينغتون موسز في أجهزة التواصل الاجتماعي، وباولينو أثيي السواق الجامع في الصباح الجميل ده. احنا سعيدين عشان انضمامكم لبرنامج ده دون الصباحي اللي بيجيكم كل يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 6 لغاية الساعة 8. للتعليق على أي موضوع بتهمك ممكن تتصل على الهواء مباشرة على الرقم 0911-986-986 أو 0922-986-986. اتفاعلوا معنا في منصتنا في المواقع التواصل الاجتماعي عبر متابعة البث المباشر عبر موقع الإلكتروني www.iradio.org، ولا تتابعونا في الفيسبوك مباشرة على اي راديو، وبرضو ممكن تتابعونا في منصة اكس تحت اسم اي راديو جوبا ككلمة واحدة. احنا برضو موجودين على اليوتيوب اي راديو ساوث سودان. في حلقتنا اليوم في رسالته بمناسبة عيد الفصح الموجه إلى الشعب، الرئيس سالفا كير بيدعو جميع أبناء جنوب السودان أنه يأخذوا فرصة العيد لتجديد التزامهم بالسلام والمصالحة والوحدة. وفي الساعة الثانية احنا هنسمع برضو ان وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث الوطني بتدعو كل المواطنين والمؤسسات والشركاء عشان يوحدوا الجهود استعدادا للمناسبات التاريخية الهامة اللي هتشهدها جنوب السودان في هذا العام. كالعادة هيكون عندنا عناوين الأخبار في الساعة 6:30، والنشرة الكاملة باللغة الإنجليزية الساعة 7، ونشرة الأخبار بالعربي الساعة 8 صباحا. باسمكم جميعا وباسم شعب جنوب السودان خلونا نبدأ حلقتنا ب Resident Report.
en Takum في جنوب السودان. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio على نمرة التليفون 0911-986-986 أو يرسل رسالة على نمرة 0913-986-986. ده ارقام بتاع التليفونات بتاعنا هنا داخل الاستوديو ونحن لسه مواصلين بالدون واحنا جاست بيجينينج. لو لسه تليفونات لسه خلينا نمشي نقرا الرسائل اللي نزلت لنا هسي من الفيسبوك مباشر. اكود جوك ماتشوك is saying what do you want to talk about after somebody called you. Charles Mungu is saying good morning Michael Atit and all listeners of iRadio and happy Easter to you, watching you live from a wheel. Ben Polo is saying good morning Michael, thanks for the show, greetings to all iRadio regular callers, listeners, followers and writers streaming live from Souk Mamour, that is here in Juba. One day Moses is saying good morning iRadio, I'm watching you live from Iba County, Western Equatorial State. Call me one day 10. And also we have another message from Kenyi Wani saying good morning iRadio, watching you live from Kajukeji. We are okay in Kajukeji, life is moving on well. Insecurity issues, people are busy with the agricultural activity. No insecurity issues, people are busy with their agricultural activities. Thank you very much for that message. Encio Batista or Baptist is saying good morning iRadio. I'm Mr. Encio from Wow. We are fine and the weather is friendly because we received rain here yesterday. Enjoy your rain. Malwad Agany is saying hello, good morning Michael Atit. Say hi to all active listeners of iRadio across the nation, North South Sudan, who living in diaspora. I think he meant diaspora, watching you live from Tongping here in Juba. James Riek is saying good morning iRadio, Michael Atit, watching you live from Cairo, Egypt. And saying there is another message from Dominic Alessandro Joseph saying hello, good morning Michael, I'm watching you live from Wow, Western Bagazali State. In resident report, Wow is cool and peaceful this morning, especially in Hai Bazir Jadid. May you extend my regards to all the listeners and callers across South Sudan. Thank you. God bless you in the studio. God bless you too, my brother John Paul. John is saying good morning Michael Atit. I'm John Paul from Wow, Hai Bagari Jadid. We are all fine in my area. People are celebrating Easter. Okay, the weather is very good. Thank you very much for your message. Keep your messages coming. And still, this is the Dawn Show on iRadio. Our phone line is 0911
986 986 or 0922 986 986. You will be live with us here on the Dawn program, and this is the time for Resident Report. We want to hear from you what has been happening in your area. How did you celebrate your Easter? And whether there are issues concerning that, concern that we should also hear as iRadio. As a radio, we want to hear from you this morning. Keep tuned to iRadio, The Dawn Show. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio على نمرة التليفون 0911-986-986 أو يتبي رسل رسالة على نمرة 0913-986-986. رجعنا لكم من جديد، ويبدو انه يمكن عندنا مشكلة في تلفونات. انا لغاية الان لسه ما لقيت تلفون، لكن لي رقم تلفون 0911-986-986 او 0922-986-986، وده استوديو بتاع، ده رقم الاستوديو بتاع اي راديو. ممكن تكون لايف معنا هنا في داخل الاستوديو. Honorable Ayume Peter Aliasha is saying good morning Michael Atit. My greetings to you in the studio and the listeners, regular callers and writers, plus the rest of iRadio staff. We thank God for his protection and for the gift of rain. Nothing bad, we are all well, living from Afex. Thank you very much, Afex Cam River. Thank you very much for your message. James David Lam Nyatong is saying, James Nyatong, watching you from New York, that is in the United States. Good morning, happy Easter, Michael, and my fellow South Sudanese. Santo Madud Obong is saying, good morning, Michael Atit, watching you live from Wow, the weather is very cool. Salim too is saying, good morning, iRadio. And Ngwei Kwach Awien is saying, good morning, iRadio. I'm watching you live from Wow. My greetings to you in the studio and all the listeners, writers, and all the callers of iRadio. Thank you very much for that message. Jemmy Siata is saying, good morning, Michael Atit. I'm watching you live from Haibazia Jadid, Wow Town, Western Bahar Ghazal State. Happy Easter Monday to all Christians across South Sudan. Sylvia Joseph Julio saying, good morning, my brother called me Sylvia Joseph from Wow. We are here. Good. Nothing is bad. Thank you. Anthony Yelngor
He's saying, good morning, Michael Atit. I'm watching you live from Tonj South. And greet for me, the regular callers of iRadio and listeners of iRadio, and you, Michael. Thank you very much from Tonj South there for your message. Twach Nyakaka is saying, good morning, iRadio. I'm Mr. Dual Biek from Malakal. Thank you. It's good to hear from people from Malakal as well. Jackson Sobe saying, good morning, Atit. This is Jackson seeing you live in Uganda, Rhino Camp Refugee Settlement. Enjoy your day, my brother, in the camp. This is Nyala Nei saying, good morning, Atit. I'm watching you live in a wheel town. We are all fine in a wheel. Nothing is bad. We wish you all the best. And this one is in Arabic from Sabit Sieta أو Sabit Bab rather, saying صباح الخير مايكل أتيت. أصبحنا وأصبح الملك لله. تحياتي لك في الاستوديو والتيم الفني والميكانيكيين والسائقين. تحياتي لجميع المتصلين على راسهم هونربل أستاذ جوار فول غوندينغ ورئيس كتلة المعارضة هونربل تشارليمان Char Shwesh, Bev, Rod, Banjang, Agustino, Kai, Machar, Mama Nyaron, Beleu, Ustaz Bagidegik, Mama Maria Fiwao, de Bagidegik يا فيواو. أريد أن أنطلق بمناسبة احتفالات عيد البلاد بعيد الفصح المجيد تبرعات فخامة الرئيس لكل الكنائس بالمواد الغذائية 30 جوال دقيق 30 جوال روز و30 جوال عدس و30 جركانة زيت باسم الهدى يجب أن يشمل كل ولايات إذا دعت الضرورة لذلك. Thank you very much for your message. This is the Dawn Show on iRadio, and behind the microphone is Michael Atit.
انتباه! كوليرا مرض إسهال خطير وسببته بكتيريا، وبيسببوا إسهال موية زي موية الرز الأبيض وتراش بشكل مفاجئ ومستمر، بعمل ضعف شديد وعام في كل جسم. كوليرا بيقبضوا كل ناس، عيال وناس كبار، وبيقتلوا في خلال 3 ل 4 ساعات كان ما عالجوا بسرعة. لكن إنت بقدر حامي نفسك وأسرتك من كوليرا، ودي كان إنت صفى موية وتسخن موية أو إنت يستخدم حبوب كلورين عشان موية دي بيكون كويس للشراب. إنت بيخمو خراب بطريقة الكويس ودي في بخانة أو إنت بحفر حفرة ودفنوا فوقه. كسلوا إدنتك كويس بموية نضيف وصابون بعد كان إنت طلع من بخانة أو كان إنت هابش محلات الوساخة أو كان إنت نضيف جبات جنة. كسلوا عفشات وكوبايات بموية نضيف وصابون. كسلوا فواكه وخضار كويس قباليتا ما أكلومون. وكسلوا إدنتك بموية وصابون قباليتا ما أكلو أكل. وكاتي أكلتك وزير أو حفاظة موية بقماش النضيف أو كتا النضيف. كده شيلوا زول اللي عنده كوليرا لأقرب مركز صحي عشان بيلقوا علاج في أقرب وقت ممكن. كان واحد من علامات أو أعراض دي بينه لإيتا أو لزول اللي تبعرف إيتا بيوري في أقرب مركز صحي أو إيتا بيدوقوا في رقم وزارة الصحة المجاني 6666. كوليرا بقتلوا كده تحرك أسي. رسالة دي جالتكم من وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية يونيسيف وشركاتهم. Stigma and discrimination continue to harm health, dignity, and quality of life, especially for people living with HIV. However, getting tested, protecting yourself, or seeking accurate information about HIV is nothing to be ashamed of. It's a responsible and empowering step, one that you can be proud of. If fear of judgment has been holding you back from knowing your status or seeking support, remember that there is a safe and confidential place available for you. You can call our toll-free line on 0920 115522. There are no gossip and no discrimination, only trusted information, professional care, and genuine support. Always remember that your HIV status does not define your worth. Choose knowledge, choose prevention, and most importantly, choose yourself. This message is brought to you by the South Sudan AIDS Commission, the Network of AIDS and Health Services Organization of South Sudan, and the National Empowerment of Positive Women United in partnership with iRadio with support from UNAIDS. شكرا لكم مستمعين الكرام لصغة بتاعكم الكبير في آي راديو من حيث الأخبار والمعلومات. صغة بتاعك في آي راديو ذات من صغة الصحفيين عشان يلتزموا بنشر أخبار وبرامج الموزونة، ذات مصداقية للإعلام والتصغيف والترفيه. نتيجة للكلام ده وصل عدد متابعين آي راديو لأكثر من 17 مليون نفر في فيسبوك حسب مقاييس فيسبوك في السنوات الثلاث الفات، عدد أكبر من عدد سكان جنوب السودان. وللحصول على تحليل إخباري مفصل قم بزيارة موقع آي راديو الإلكتروني www.iradio.org. اشترك أو اعمل إعجاب بقناة آي راديو على يوتيوب عشان تحصل لأحدث مقاطع فيديو الجديدة عندنا. آي راديو أين تقوم في جنوب السودان. You are right where you deserve to be. On iRadio, your eye on South Sudan. أين تقوم في جنوب السودان.
This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. This is a message of peace. We all are South Sudanese. It does not matter where anyone comes from. We need to respect each other and support each other because we are one. We all are human beings. As South Sudanese, we deserve to coexist peacefully, tolerate one another, reconcile all our differences, and live peacefully. This is a message of tolerance and peaceful coexistence brought to you by iRadio, your eye on South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan, and this is a new brand show this morning of the dawn. We are still continuing here with our dawn program, and it is 3 minutes to 6:30. My name is Michael Atit, and it seems either there is a problem with the network or else we have some technical issues here within the studio, but we can still continue with the messages. Today there are those who are watching us live on Facebook with messages. They are quite lucky. I'm going through all the messages as possible. Ken Jok Machar is saying good morning iRadio. I'm Ken Jok Machar from Awerial County, that is in Lake State. Spender Steve is saying good morning iRadio. I'm watching you live from Ezo County, Western Equatoria. Pass my greeting to all iRadio listeners. And also we have another message from Chuol Gatlet Liam saying good morning. I'm iRadio, call me Chuol, watching you live in Checkpoint, that is in Juba. Marco Ateng is saying good morning iRadio. I'm watching you live in Suk Mamur, nothing is bad. Steward Warikozi, good morning South Sudan, happy Easter Monday to all listeners of iRadio, watching you live from Muruki, Block C in Juba. Menjok Machar, good morning Michael, I'm watching you live in Awerial County, and pass my greeting to all iRadio callers across the nation. Wansi Mayo Wansi saying صباح الخير عليكم جميعا, شكرا كثير يا أخوي. The other message is from Esbon Amu. He's saying good morning, I hope you fine there. I'm watching you live from Kapoita. Is cool. Gatquot Manong is saying good morning Michael Atit, nothing bad in our residential area. I'm watching you live from Juba IDP's camp. And Schools is Kais Tor is saying good morning iRadio. I'm watching you live from Kenya. Keep your messages coming, and we shall be going for news headlines shortly in the studio here, and then after the news headlines inshallah بنلقى يمكن الفنيين يجي يحلونا مشكلة بتاع التلفون، لكن خليكم معانا ان شاء الله نسمع منكم تلفونات بعدين في الموضوعات اللي احنا هنمشي نتكلم فيه. صباح الخير. Where you deserve to be on iRadio, your eye on South Sudan. عزيزي مستمع إذاعة آي راديو، لما تشارك في أي موضوع على الإذاعة أرجوك تفادي تصريحات بتحرض أو بيشجع على الكراهية. إحنا بنشجع نقد بناء وآراء هادفة اللي بتهدف إلى توفير الحلول للمشاكل اللي بتواجه الدولة.
إحنا ما دايرين ترويج للشائعات أو المعلومات اللي بتعتبر بأنها شائعة أو أغاويل. إحنا بندعو إلى رسائل السلام والوحدة بين مواطنين جنوب السودان. ده آي راديو، عينك على جنوب السودان. نتاكم في جنوب السودان. This is iRadio. ده آي راديو. Your eye on South Sudan. Good morning, Lasuba, and happy Easter Monday. Good morning, Michael, and happy Easter to you. Yep. So what is coming up? Well, what is coming up at 7 o'clock, President Salva Kiir has donated food items to churches in Juba and surrounding areas in observance of the Easter Sunday. And the National Minister of Information, Atenyo Kateny, has announced that resolutions from a 3-day African Regional Conference on Science, Technology and Innovation held from April 3rd to 5th in Kigali will be submitted to the government for ratification. And elsewhere, U.S. President Donald Trump appears to extend his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz in an explicit laden threat to attack the country's bridges and power plants. This and many more. Okay, thank you. Have a good day. نتاكم في جنوب السودان. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. This is the new brand of the dawn this morning, a beautiful Easter Monday, the 6th of April 2026. I'm your host, Michael Atit, and it is 33 minutes here after 6 o'clock in our studio. And based on our program this morning, the first item we are going to look at this morning, even though we are still facing difficulties with the phone line, but let me go through some messages here from the rather a message from the president, an Easter message from the president of the Republic of South Sudan, Salva Kiir Mayardit, has issued a message to all South Sudanese on the Easter occasion. So the message says, as we mark this secret season of Easter, I extend to all Christians within South Sudan and across the globe my warmest greetings. Easter is a time of reflection, sacrifice, and renewal, a time that reminds us that even in our darkest moments, hope is never lost. It is a message that speaks deeply to our journey as a nation and as a people who have endured many challenges, yet to continue to value their courage and with faith in his resurrection. Christ overcame sin and death, offers his promise of life everlasting for our humanity. Just as Jesus Christ has emerged pain and rose again in glory, so too shall South Sudan rise from the mud. Our nation has come a long way, and through the road ahead may at the time seek rocky. I remain confident that
with unity, patience, and faith in God, we will overcome. This is not just a promise, it is a path we are already walking together. During this holiday season, I call upon all South Sudanese to use this moment to renew the commitment to peace, reconciliation, and unity. Let us forgive one another, support one another, and work hard in hand to build a country that reflects the dignity and the strength of its people. It is our responsibility to hold each other's hands and move forward together towards lasting peace and development. On my behalf and the government, I wish you all a peaceful and joyful Easter celebration with renewed hope for our beloved nation. Happy Easter and may God bless you all. Salva Kiir Mayardit, President, Republic of South Sudan, Juba. That is the message there from the President on the occasion of Easter celebration. Now let's go through it in Arabic as well. في رسالته بمناسبة عيد الفصح الموجهة إلى الشعب، الرئيس كير بيدعو جميع أبناء جنوب السودان إنه يأخذوا فرصة العيد لتجديد التزامهم بالسلام والمصالحة والوحدة. وده نص الرسالة. بيقول بمناسبة عيد الفصح المقدس أقدم خالص تحياتي لكل المسيحيين في جنوب السودان وحول العالم. عيد الفصح ده زمن للتأمل والتضحية والتجديد، زمن بذكرنا إنه حتى في أحلق لحظاتنا الأمل ما بضيع. الرسالة دي بتلامس رحلتنا كأمة وكشعب تحمل صعوبات كثيرة، لكن ظل يحافظ على شجاعته بالإيمان بقيامة المسيح. نغلب أو تغلب على الخطيئة والموت أو تغلب على الخطيئة والموت، وقدم وعد بالحياة الأبدية للبشرية. زي ما المسيح قام بعد الألم وطلع بالمجد، جنوب السودان كمان حيقوم من الطين. بلدنا مشت بخطوات كبيرة، ومع إنه الطريق الجاي مرات ممكن يكون صعبة، أنا مطمئن إنه بالوحدة والصبر والإيمان بالله هنقدر نتجاوز. الكلام ده ما بيت وعظ أو كلام ده ما بس ما وعده، بس دي مسيرة إحنا ماشيين فيها مع بعض. في الموسم المقدس ده أنا بندي نداء لكل أهل جنوب السودان إنهم يستغلوا اللحظة دي لتجديد الأحد بالسلام والمصالحة والوحدة. خلونا نسامح بعض ونساند بعض ونشتغل يد بيد لبناء بلد يعكس كرامة وقوة شعبه. واجبنا إنه نتمسك بإيد مع بعض ونتقدم سوا نحو السلام دائم والتنمية. أصالة عن نفسي وحكومة جنوب السودان بتمنى لكم عيد فصحي هادي ومفرح ومعه أمل متجدد لبلدنا الحبيب. عيد فصحي سعيد وربنا يبارككم جميعا. سالفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، جوبا. ده النص رسالة بتاع رئيس الجمهورية بمناسبة بتعيد القيامة. ده الموضوع الأول يمكن هنناقش فيه في هذا الصباح. لسوء الحظ إنه تليفونات ما قاعد تساعدنا، لكن إحنا ممكن نلقى رسائل من تعقيبات بتاع الرسائل دي من ناس بتاعنا في الفيسبوك اي راديو جوبا، وده الفيسبوك بتاعنا اللي احنا ممكن نسمع منكم بعد التعقيبات عن الرسالة بتاعت رئيس الجمهورية، وكمان نسمع منكم رسائلكم وتهانيكم بمناسبة عيد القيامة المجيدة. ده زيت احنا هنمشي لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نجي نواصل معكم، نمشي نشوف الرسائل اللي موجودة عندنا في الفيسبوك. بسمة للراديو الحقيقة اي دي اي راديو ان تقوم في جنوب السودان.
عندكم في جنوب السودان. خلونا نمشوا لبعض الرسائل الموجودة عندنا هنا في الفيسبوك. This is Junub Biel saying good morning I Radio. I'm watching you live at Jebel residential area. Michael Atit, I have 3 of my brothers that were detained by SSPDF in Jebel, Iraq 2 days ago, and they are missing. We were told that they brought to Juba, yet they were executed or they were killed. Oh, sorry for that. Let's go to another message that I think this is part of the recent report. This is Justin Emilio from Raja County in Western Baragazali saying good morning Michael Atit and all iRadio listeners across the country. I'm watching you live from Raja County. It is Raja County is good and all is okay and normal security wise, and the operations are normal. People celebrated Easter yesterday and anyhow, but to tell the truth, it was not like before where you feel people enjoying and sharing sweets so forth. The taste of the celebration is not that. It's not the taste of the celebration is not that due to worse economic crisis all over the country. With the rainy season, the road condition from Wow to Raja is now getting worse. You can easily spend more than 15 hours on the road traveling, and this is very bad indication. Okay, thank you very much, Emilio, for your message. This is from Debly Christopher saying good morning Michael Atit, happy Easter Monday, hopefully you enjoy Easter Sunday yesterday. Yes, I did very well. I'm watching live from Western Equatoria State, Yambio. My area is doing well and people celebrated Easter Sunday very nice. And pass my regards to all the followers, writers, listeners and regular callers of iRadio. And not forgetting Manesse Andro, James Jamu Zaiko, Anwei Anwei, Ustaz Alberto Albino Patrick, and Adidi Peter Barak and Stella. Thank you very much. Just keep your messages coming as I will be going through them as well. For information and entertainment, stay tuned to iRadio, your eye on South Sudan. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. This is a message of peace. We all are South Sudanese. It does not matter where anyone comes from. We need to respect each other and support each other because we are one. We all are human beings. As South Sudanese, we deserve to coexist peacefully, tolerate one another, reconcile all our differences, and live peacefully. This is a message of tolerance and peaceful coexistence brought to you by iRadio, your eye on South Sudan. نتاكم في جنوب السودان.
This is the Dawn Show on iRadio, and we shall continue also with the messages here. This is a message from Jack McCary saying, good morning, Michael, and all the listeners of iRadio. I'm watching you live from Gumbo, Shirkat, that is in Juba here. Christopher Both Hoth is saying, I'm watching you live from Boer Town, Jonglei State. And More Ayi saying, good morning, iRadio. I'm from Wow. Atem Dob is saying, good morning, Michael. This is Honorable Atem Dob Atem Monom. I'm happy to send you, all the listeners and the listeners of iRadio, my best wishes to for this blessed Easter. Easter holiday. Happy Easter Monday to you all. Thank you very much for your message, Honorable. And this is from Barack Peter. Good morning and happy Easter Monday, Michael Atit, and all the listeners, regular callers and writers of iRadio across the country. I'm watching you live from Yambio. Keep your messages coming as I will be going through them. I'm quite, this is a blessing of Easter. I'm quite very nice with the Facebook message today because of the issue with our phone lines. That is the problem. So keep your messages coming, as this is the only means of interaction now with you, all the listeners of iRadio this morning. My name is Michael Atit. خليكم معنا، نحن نكون واصلين معاكم، نشيل الرسائل بتاعكم. الناس اللي عندهم بتابعونا في فيسبوك، دي فرصة لنا انه الرسائل بتاعتكم الليله يمكن هي كلها كده هتتقري على بعضها. شكرا لكم كثير لانضمامكم لحلقه اليوم. ودي قبل شويه احنا سمينا من رساله بتاع رئيس الجمهوريه بمناسبه عيد الفصح. رئيس الجمهوريه دعا شعب جنوب السودان انه يشتغلوا سوا عشان السلام والمصالحه الوطنيه، وكمان هو انه الناس يشيلوا فرصه بتاع العيد ده عشان يجددوا الالتزام بتاعهم بالسلام والمصالحه والوحده. وهو كمان قال انه العيد دي فرصه بتاع زمن انه الناس تسامح بعض، ويكونوا مرات يمكن الوضع بتاعنا في جنوب السودان الطريق وعرة او الناس تعبانه وكده، لكن في النهايه هو كان بصف وضع بتاع جنوب السودان بوضع بتاع المسيح قبل القيامه. المسيح قدر انه ينتصر على آلام، على التعب وعلى الموت حتى. فهو بيقول جنوب السودان إن شاء الله برضه هينتصر على الكلام ده. فهو قال زي ما المسيح قام بعد الألم وطلع بالمجد، جنوب السودان كمان هيقوم من الطين. وهو عارف إنه بلد مشهد بخطوات كبيرة وصعبة، ومع إنه الطريق الجاي مرات ممكن يكون صعبة برضه، لكن هو مطمئن إنه الوحدة والصبر والإيمان بالله أنا هنقدر نتجاوز الكلام ده. وهو بيقول ده ما وعده، بس دي مسيرة احنا ماشيين فيها مع بعض كلنا كجنوبيين. وده رسالة بتاع السيد الرئيس الجمهورية. فهو بيقول في الموسم المقدس ده هو داير يدي نداء لكل جنوبيين إنه يستغلوا اللحظة دي لتجديد الأحد بالسلام، أحد بالسلام، أحد بالمصالحة، أحد بالوحدة. خلونا نسامح بعض وإحنا نساند بعض ونشتغل يد بيد لبناء بلد يعكس كرامة وقوة بتاع الشعب البلد ده. وده واجب إنه الناس كلها تتمسك بإيد مع بعض ويتقدموا سوا عشان يجيبوا السلام والتنمية دائما في جنوب السودان. دي جزء من رسالة بتاع رئيس الجمهورية اللي طلعوا بمناسبة بتاع عيد القيامة. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor-mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio على نمرة التليفون 0911-986-986 أو تبيرسل رسالة على نمرة 0913-986-986. شكرا لكم مستمعين الكرام
لصيغة بتاعكم الكبير في آي راديو من حيث الأخبار والمعلومات. صيغة بتاعك في آي راديو ذات من صيغة الصحفيين عشان يلتزموا بنشر أخبار وبرامج الموزونة، ذات مصداقية للإعلام والتصغيف والترفيه. نتيجة للكلام ده وصل عدد متابعين آي راديو لأكثر من 17 مليون نفر في فيسبوك حسب مقاييس فيسبوك في السنوات الثلاث الفات، عدد أكبر من عدد سكان جنوب السودان. وللحصول على تحليل إخباري مفصل قم بزيارة موقع آي راديو الإلكتروني www.iradio.org. اشترك أو اعمل إعجاب بقناة آي راديو على يوتيوب عشان تحصل لأحدث مقاطع فيديو الجديدة عندنا. آي راديو أين تقوم في جنوب السودان. Attention, attention. Higher than normal flood levels are predicted this season. Prepare now and stay informed. Keep your family safe. Listen to early warning alerts on your radio. Act today to stay safe tomorrow. This message is brought to you by the Ministry of Water Resources and Irrigation under the Regional Climate Resilience Program for Eastern and Southern Africa with funding from the World Bank. انتباه! كوليرا مرض إسهال خطير وسببته بكتيريا وبيسببوا إسهال موية زي موية الرز الأبيض وتراش بشكل مفاجئ ومستمر بعمل ضعف شديد وعام في كل جسم. كوليرا بيقبضوا كل ناس عيال وناس كبار وبيقتلوا في خلال 3 ل 4 ساعات كان ما عالجوا بالسرعة. لكن إذا بقدر حامي نفسك وأسرتك من كوليرا وده كان يتصفى موية وتسخن موية أو إذا يستخدم حبوب كلورين عشان موية ده بيكون كويس للشراب. إذا بيخموا خراب بطريقة الكويس ودي في بخانة أو إذا بيحفروا حفرة ودفنوا فوقه. كسلوا إدنتك كويس بموية نضيف وصابون بعد كان يتطلع من بخانة أو كان يتهابشوا محلات الوسخة أو كان يتنديف جبات جنة. كسلوا عفشات وكوبايات بموية نضيف وصابون. كسلوا فواكه وخضار كويس قباليتا ما أكلومون. وكسلوا إدنتك بموية وصابون قباليتا ما أكلوا أكل. وكاتي أكلتكي وزير أو حفاظة موية بقماش النضيف أو كتا النضيف. كديتا شيلوا زول اللي عنده كوليرا لأقرب مركز صحي عشان بيلقوا علاج في أقرب وقت ممكن. كان واحد من علامات أو أعراض بينه لإيتا أو لزول اللي تبعرف إيتا بيوري في أقرب مركز صحي أو إيتا بيدوقوا في رقم وزارة الصحة المجاني 6666. كوليرا بقتلوا كده تحرك أسي. رسالة دي جالتكم من وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية يونيسيف وشركاتهم. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Welcome back again. After that short break, we go through Facebook messages. Khamis Kumasika is saying, good morning, I'm listening to iRadio from Bantu. Madud Abug is saying, hello, Michael Atit, I'm Christopher Madud, watching you live all the way from Nisitu Checkpoint. I greet you, my brother. Thank you very much, and keep your messages coming. And also we have Ater Mabiori saying good morning iRadio and happy Easter day to all and all the listeners of iRadio. Call me Ater Mabior, watching you live from new site. Thank you Mabior. Big Bro saying good morning iRadio. And we also have another message from Lodule Wheezy saying good morning iRadio. I'm Wilson Lado, watching you live from Konyo Market. Thank you for that message. And also we have Dengar is saying, Dengar Paul is saying good morning Oli, and Gadet is saying Major General Simon Gadet Ja Deng. And so
Yes, keep your messages coming and we shall be continuing here. And don't forget, in 4 minutes time, the news bulletin will be coming to you in English with my colleague Lasuba Memo. أنا حنمشي لنشرة الأخبار إن شاء الله الساعة 7 بعد شوية مع زميل لاسوبا ميمو باللغة الإنجليزية. ويمكن بعد الساعة بعد الأخبار حنجي نشوف معاكم الموضوع الثاني اللي احنا تكلمنا فيه قبل، انه وزير بتاع الثقافة والتراث ده بيدعو الشعب انه يستعدوا يجهزوا نفسهم عشان يحتفلوا بعيد بأعياد أعياد البلاد في فترات الجاي 16 مايو 9 جولاي وما شابه ذلك في خلال الأيام الجاية والسنين الجاية في شهور الجاية إن شاء الله. فخليكم معنا، احنا لسه هنتواصل معاكم في دون الصباحي دون، واحنا مشكورين جدا انكم جزء من حلقتنا اليوم، ونتمنى انه الناس عيدت كويسه. احنا كنا عايزين نديكم الفرصه دي يعني بعد نيوز هيدلاينز قبل عشان نسمع منكم رسائل بتاع العيد. الحمد لله جاني اول تلفون، يمكن المهندسين يشتغلوا فوقه. صباح الخير. صباح النور مايكل. انت محظوظ يا اخوي، المسيح قام. يا قام، حقا قام. ايوه تمام، حقا قام، المسيح قام. نعم. منو معانا؟ معك شول MMT شول. MT شول، اتفضل. من وين شول؟ تعرف الكلمة بتاع MMT ده؟ طبعا ده لغط، لكن اسمه شول، يعني MMT شول معناه مان اوف ماني تايتل. انا اعلامي زيك. اوكي اتفضل شول. متصل علينا من وين؟ انا قاعد في جوبا، جاي من بور لكن جاي من جوبا. اوكي تمام اتفضل. اول حاجة نسلم الناس كله بعيد القيامة، وإن شاء الله كل الناس تتمتع بالعهد امبارح، وكل الذنوب ربنا يشيله معهم. طبعا الاحتفال ده ذكر لقيامة المسيح اللي هو انتصار للموت، وانتصار للمشاكل اللي تواجه الناس أيضا. اوكي. ما دام الموت المسيح ده الموت ده ما يعوب فرقنا منه، معناها كل المشاكل ما بفرقنا لأنه ما في أكثر من الموت. فخطاب الرئيس أنت قريته قبل، وأنا سمعت من واحد كده زميله مبارك أسليكي، وهو قال بأنه في خطاب الرئيس ما شكروا عندهم هناك واتكلم عن السلام. طبعا نحن كشعب أهم حاجة الآن في جنوب السودان، أنا بفتكر بأنه ما انتخابات وما موضوع بأنه يعني مشاكل الكثير الموجودة الآن ولا صراع سياسي. الأهم حاجة الآن ده سلام. نعم. لأن أنت لو أنت شايف الآن يعني لو ناس عابرين يوم 30 نحن عارفين ربونا زمان بو، نحن أولاد سلاطين أبونا زمان كان بصرف يعني 3 جنيه، ده كان القروش. يعني ليوم 30 ده التاجر زاده بقبل لأي موظف لأنه ممكن يدين، لأنه عارف أنه يوم 30 يشيل ورقة وتاعه معه، فما في صبر أكتر من ده. أنا أتمنى بأنه كلام تاع الرئيس ده يكون كلام واقعي، يكون كلام واقعي، ما يكون بس كلام بقول. لأنه المسيح عندنا بقول بأنه لازم الإيمان والعمل يمشي معا. نعم. أيوة، الإيمان والعمل يمشي معا. يعني معناه انت عايز لو عندك ايمان وانت ما قاعد تمد يدك ما قاعد تشتغل، ربنا قال ده فاضي. والايمان بدون عمل ميت. ايوه، ما ده فاضي. انا ده نتكلم بالعربي بتاعنا الموجود، لانه قلنا ميت ممكن الناس يشوفوه. فمن فكر بانه حتى لو عندك عمل يعني وانت ما عندك ايمان، انت ما قاعد تدي الناس بصوره كويس، انت قاعد تشوفهم بس كناس جعانين وما عندهم حاجة وما عندهم سبل، وانت بس يعني انت عندك حاجة عندهم، قال له ده ذاته ده ميت، ده منتهي. فالاثنين معا، والاثنين معا ده القيادة. ايوه تمام. شكرا كثير MMT، وانت كنت محظوظ واول متصل علينا في هذا الصباح الجميل. انا حنمشي لا نواصل بعدين ان شاء الله. ان شاء الله. انا حنمشي لنشرة الاخبار، وان شاء الله لما بعد الاخبار بنجي نتواصل معاكم في موضوع ثاني انا حنناقش فوق. والحمد لله انه الخط بتاع